Dada la calidad de los implicados y el contexto de los hechos por los cuales se solicita la extradición, ya queda claro que se da una importancia particular a la cuestión de saber si la extradición no podrá constituir una infracción de los derechos fundamentales de los implicados, expone el fiscal del rey Jean-Marc Mayer en su demanda de información a las autoridades españolas. Las autoridades belgas toman en consideración las de Carles Puigdemont y ex-consules Meritxell Borràs, Antoni Comín, Clara Ponsat y Meritxell Serret, que ponen en duda el respeto a los derechos fundamentales en España. Por eso, de cara a la declaración de los 5 acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, la fiscal solicita información a España sobre las condiciones de detención y las garantías de un juicio justo para el ex-presidente y sus ex-cónsules. Solo referirse a la confianza mutua, prosigue, no ser suficiente en este procedimiento, aduce el fiscal poniendo en tela de juicio el sistema judicial y de prisiones español. Jean-Marc Mayer procede después a fundamentar sus demandas de información a las autoridades españolas en la necesidad de aplicar correctamente la legislación europea y nuestra legislación, y podrá entregar al tribunal un expediente lo más completo posible. El documento, al que ha tenido acceso el mundo, enumera casi una treintena de cuestiones acerca de las condiciones en las prisiones españolas, el procedimiento al que se enfrentaron el ex-presidente y los ex-cónsules y las garantías de un juicio justo. Mayer pregunta si en los acusados, las dimensiones de las celdas en las que serán custodiados, si compartirán habitáculo o no y con su espacio vital contarán, la calidad de la comida, la higiene o el servicio médico, el acceso a actividades élicas o las condiciones para las visitas de familias y las citas con sus abogados, además de la posible exposición a episodios de violencia y su protección. La fiscal hace específicamente referencia si las condiciones de detención cumplen con la Convención Europea de Derechos Humanos y pregunta la posibilidad de aplicación de regímenes de aislamiento a los acusados. Precisamente el Consejo de Europa acaba de publicar un informe al respecto en el que valora positivamente las condiciones materiales en las prisiones españolas, aunque denuncia casos de malos tratos, trato inhumano y degradante y pide a España que acabe con la detención incomunicada. Fue ese mismo Consejo de Europa el que, sin embargo, califica la situación en las Islas Belgas de excepcionalmente grave dada la degradación de las condiciones en los centros de vida, entre otras cosas, de la sobrepoblación de las instalaciones y la absoluta falta de cooperación de las autoridades. Respecto al procedimiento, la fiscal se pregunta si la legislación que rige la prisión provisional en el caso de Puigdemont y sus ex-cónsules es la normal o se trata de una legislación excepcional, en cuyo caso, Mayer reclama conocer en qué consiste. Inquiry además sobre la existencia de una autoridad independiente que determine por su tiempo y si es necesaria dicha prisión preventiva. El fiscal del rey pregunta si es el tribunal que juzgará el caso y si se trata de un tribunal especial y, de nuevo, si el procedimiento es el habitual o existen excepcionalidades y si les son assumed de alguna forma que se dando un trato diferenciar a Carles Puigdemont y los ex-cónsules y exige conocer si la única mención a la orden dictada por la juez Carmen Lamela solicita la fecha específica de la ley del referéndum de autodeterminación de Cataluña, una cronología de decretos y ordenanzas aprobados por la comunidad autónoma como parte del proceso, además de la fecha y el enmero de sentencia del Tribunal Constitucional por la que estos fueron suspendidos.
El mundo ha tenido acceso al documento con el que el Ministerio de Interior ha respondido en referencia a las condiciones de las prisiones. Quince páginas fotógrafas incluidas, en las que contesta con precisión una a las preguntas planteadas por el fiscal belga. Defiende interior que las circunstancias de la detención de los acusados respetan escrupulosamente los convenios europeos y internacionales suscritos por España y recuerdo que recibe periódicamente visitas del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y, además, existe una supervisión constante del respeto a los derechos humanos en las prisiones por el Defensa del Pueblo y mecanismo de prevención de la tortura nacional. Aprovechar el texto para poner en tela de juicio las acusaciones de Puigdemont presente no parece comprensible que se intente proyectar sospechas sobre las condiciones de internamiento en España por personas que han gestionado las cárceles en Cataluña con los mismos entes legales y elementos materiales. Los abogados de Carles Puigdemont y los cuatro ex-cónsules que permanecen en lgica tienen la intención de alegar defectos de procedimiento en la orden emitida por la Mela, al no haber agotado las vías telemáticas para declarar que el delito de corrupción del que se les acusa se refiere a administración desleal y en este caso se tratará de una malversación de fondos que los cinco niegan. Además, los letrados aducen también que en el Código Penal belga no encajan los delitos de rebelión y sedición que recoge el español y que, por lo tanto, no se produce la doble incriminación necesaria para acceder a la extradición. Aunque su comparecencia es prevista el viernes 17 a las 14 horas, no es previsto que la fiscal tome decisión alguna ese mismo día.